West Africa. New Zealand. Russia. El Salvador. France. Europe, Czech Republic. Slovakia. Australia. Croatia. Austria. Ethiopia and East Africa. Germany. Sri Lanka. Ireland. Hungary. Great Britain. Germany. Macedonia. Serbia and Montenegro. Switzerland. The Netherlands. Poland. Slovenia. Italy. Vatican. Bulgaria. Czech Republic. Portugal. Belarus. Bosnia and Herzegovina. San Marino. Papua New Guinea. Moldova. Liechtenstein. Andorra. Norway. Monaco. Greece. South Africa. Canada. Finland. Australia. Latvia. Romania. Ukraine. Albania. Lithuania. Austria. Cyprus. Russia. Slovakia. Guatemala. Spain. Sweden. Belgium. Estonia. Croatia. Iceland. Brazil. United States of America. For too long, too many people have run away from battles, or they have run to battles. They have run away from natural catastrophes. But to run in a spirit of harmony is really a form of a true humane thinking. And therefore, I'm so pleased that so many young people from so many different parts of this world have joined here together. Since 1987, this event has been circling the globe, promoting friendship and harmony through sport. It is an event that transcends political and cultural boundaries. And since its inception 18 years ago, it's involved over 5 million people and taken place in more than 125 countries. And as we are all aware, these are challenging times. And the World Harmony Run provides an all too rare opportunity for old and young alike to express their hopes and dreams for a better and brighter future. He has shown all of us how to illumine our paths in work for harmony, for peace, for reverence of God, and for justice and tolerance of each other. I am so grateful that he has come into my life, and I know all of you feel the same way. Sri Chinmoy 1931. augusztus 27-én született egy kelet-bengáli faluban, Chittagongban. Bátyja, Chitta, többször megálmodta, hogy anyja egy magas szellemiséget fog a világra hozni. A gyermek születése napján a család háza porig égett. A nagymama ezért azt mondta, akik augusztusban születnek, azok mindent felforgatnak. A gyermek anyja azonban ezt válaszolta. Aki augusztusban születik, az bizonyosan az aranyüsdobot fogja verni.
amin a kozmikus istenek is játszanak. Így kapta a gyermek a Madal becenevet, ami bengáli nyelven üstobot jelent. Fortunately, I was born in a spiritual family. My parents were spiritual, and my brothers and sisters were spiritual. So it was quite easy for me to accept the spiritual life. Amikor Madal 12 éves lett, elveszítette édesanyját, és egyedül maradt. Testvérei már régóta a Sri Aurobindo által vezetett szellemi közösségben éltek, és kérésükre öccsüket is felvették az ásramba. When I came to the ashram, I was 12 years old, and I was fortunate enough to be accepted by him. In those days, youngsters were not allowed to come to the ashram. As a matter of fact, I came to the ashram when I was 2 years old, 4, 6, and I was not allowed to stay permanently. When I was 12 years old, I was allowed. Those children were not allowed to stay there. I had spent about 20 years in spiritual discipline. I studied his philosophy and I prayed and meditated. At the ashram, Aurobindo ashram, physical fitness was of paramount importance. Physical activities, athletics and sports and so forth. I started developing free access to my beloved Supreme, who is everybody's all, who is absolute Supreme, and it was he who commanded me, my inner pilot, to come to the West and to be of service to his Western children. So I am only following his dictates. Egyetlen emberi lény sem kerülheti el a megvalósulást. Mi tudatosan törekszünk ma, s holnap mások is törekedni fognak, mivel Isten kozmikus látomásában a legfőbb törvény az, hogy a Földön egyetlen ember sem maradjon örökre megvalósulatlan. We are afraid that when we try to enjoy unlimited freedom, we may lose our very existence. Like a tiny drop, the drop is afraid of the mighty ocean. But when the drop enters into the ocean, we see that the drop does not lose its individuality or personality. It becomes the mighty ocean, and its individuality and personality becomes infinitely larger than what it was before. Sri Chinmoy 1964. április 13-án érkezett New Yorkba, de vízuma csak 3 hónapra szólt. Hogy mégis az országban maradhasson, megpályázott egy állást az indiai konzulátuson. Hamarosan be is hívták egy gépírási tesztre, ami siralmasan sikerült. Pár nap múlva azonban mégis felhívta őt az útlevél és vízumosztály konzulja, és behívta a konzulátusra. Ez alkalommal nem kellett bizonyítania gépírás tudását. Mehrota úr olvasta Chinmoy néhány cikkét és versét. Az írások olyan erős hatást tettek rá, hogy bár még középiskolai végzettsége sem volt, mégis Chinmoyt választotta az állás betöltésére. Ettől a naptól kezdve Sri Chinmoy New York-i lakó lett. A következő évben egy New York-i zsinagóga rabbija azzal a kéréssel fordult az indiai konzulátushoz, hogy küldjenek egy előadót, aki előadást tartana a hinduizmusról. A főkonzul Chinmoyt bízta meg ezzel a feladattal. Chinmoy a következő szavakkal zárta beszédét. A hinduizmust ismerni annyi, mint felfedezni Indiát. Felfedezni Indiát annyi, mint érezni a lélek leheletét. A lélek leheletét ismerni annyi, mint egyé válni Istennel. Az előadás hatására néhány őszinte kereső elkezdett érdeklődni Chinmoy filozófiája iránt,
Így néhány hónappal később, 1965. augusztus 27-én, 34. születésnapján megjelent az Aum című magazin, ami Chinmoy beszédeit és írásait tartalmazta. Ezzel Chinmoy missziója kezdetét vette. When we meditate, we enter into our source. The source is the infinite, eternal, and the immortal in us. So when we establish a free access to our infinite capacities within us, we feel that we can be of dedicated service to humanity. So meditation takes us deep within. It is not at all obligatory to have a teacher. If you have a teacher, well and good, but if you do not have, then you don't have to be doomed to disappointment. Can you just sit down and meditate? Certainly you can, only to make your mind calm, quiet, and tranquil. And if you have read some books, spiritual books, then they can be of tremendous help to you. Sri Chinmoy első meditációs központját 1966-ban hozta létre Puerto Ricóban. Tanítványainak száma gyorsan emelkedett, és a következő évben már egyetemeken tartott előadásokat. 1967. július 13-án a guru kilépett az indiai konzulátustól, hogy idejét teljes mértékben szellemi missziójának szentelje. Miután távozott a konzulátusról, kiterjedt előadássorozatba kezdett. Néha egyetlen napon akár 2-3 előadást is tartott, és mindenütt arra bíztatta a keresőket, hogy ismerjék meg önmagukat, hogy merüljenek mélyen magukba, és fedezzék fel a belső élet megingathatatlan valóságait. Hogyan teremtünk kapcsolatot a belső élet és a külső élet között? Ha ismerjük a meditáció művészetét, ezt a két világot könnyen és tudatosan egyesíthetjük. A meditáció kulcs a belső világhoz. Segítségével legyőzhetjük a csüggedést, haragot, félelmet és a többi negatív tulajdonságot, és felszínre hozhatjuk a belső világ isteni tulajdonságait, a szeretetet, a békét, az örömöt és fényt. Unfortunately, we look around most of the time instead of looking deep within. Yes. If you can dive deep within, then we will get the answers. Yeah. And the world around us is full of temptations. Yes. But the world within us is full of illumination. So if you can bring to the fore our inner illumination, then the outer world of temptation will be transformed into the world of illumination. May I ask you this? When you speak, I notice that for the most part your eyes are closed. Why do you do that? Well, is the light in here too bright? Oh, That's not it, at all, not at all. For us, there are many worlds, especially two worlds. One is the inner world, the other is the outer world. So while I am talking to you, I am trying to be in two worlds, the world of aspiration. So if I keep my eyes half open and half closed, then I'm like the root of a tree, roots of a tree, and also the tree itself. Roots is under the ground, underneath, and the tree is above the ground. Mm-hmm. So here I'm trying to be firmly rooted in my inner life of aspiration. And while I'm talking to you, I'm entering into the world of dedication. So aspiration is my inner world, and dedication is my outer world. Desire is to possess and be possessed. Aspiration is to please God, the highest in us, in His own way. Okay, and then dedication is the outer world. Yes, dedication is the expression of the inner world. Okay. Dedication. So that's why my eyes are half open. Inside, like the roots of the tree, and outside is the tree and the branches. Első nyugaton írott könyve 1970-ben jelent meg. Meditációk, táplálék a léleknek címmel. Ugyanebben az évben után ENSZ főtitkár felkérésére a guru meditációkat kezdett tartani az ENSZ New York-i székhelyén. Idézet utántól. I have been hearing about you from many people.
whoever speaks to me about you is all appreciation and admiration. And I personally feel that you've been doing a most significant task for the UN. It has been great privilege for me to see you. Please feel my sincere respect and sincere concern for what you are doing for mankind. Több mint 35 éven keresztül heti 2 alkalommal vezetett békemeditációkat a delegációk tagjai és az ENSZ dolgozói számára. There are two ways. One is to meditate and dive deep within, that is consciously. And again, if you want to be a good citizen, for that you are dedicating your time, your energy, your goodwill to mankind. So that is also part of meditation. Have you had much effect on people at the United Nations? Yes, I do. They are extremely kind to me, and they do follow our path with utmost sincerity, all those who come and join us during the meditation. Sri Chinmoy az ENSZ-beli békemeditációkra vonatkozó küldetés nyilatkozata így hangzik. We believe and we hold that each man has the potentiality of reaching the ultimate truth. We also believe that man cannot and will not remain imperfect forever. Each man is an instrument of God. When the hour strikes, each individual soul listens to the inner dictates of God. When man listens to God, his imperfections are turned into perfections, his ignorance into knowledge, his searching mind into revealing light, and his uncertain reality into all-fulfilling divinity. Kurt Waldheim. I know how much you have been contributed to our efforts in the United Nations to work for peace, to work for understanding, to bridge the gap between rich and poor people in the world and try to improve the lives of so many suffering people. Javier Pérez de Soler. Sri Chinmoy, you are the heart of the United Nations.